പാനൽ കൊണ്ട് വലിയ യൂസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് RTG. അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻ കാസിനി. ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ടെക്നിക് മാഗ്നോമീറ്റർ എന്നാണ്. ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ശനിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു. പിന്നെ RSS റേഡിയോ സയൻസ് സബ്സിസ്റ്റം. ഇത് എർത്തിൽ നിന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എർത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ പോകുമ്പോഴും റേഡിയോ സിഗ്നൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സണ്ണിൽ കൂടെ, അതുപോലെ സാറ്റർന്റെ വലയത്തിൽ കൂടെ, അതുപോലെ ടൈറ്റന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ ഒക്കെ റേഡിയോ ഓരോ സിഗ്നൽസ് അയക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പ്ലാസ്മ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. ഇത് ശനിയുടെയും ടൈറ്റന്റെയും ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ശനിയുടെയും ടൈറ്റന്റെ അയണോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അയണൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫ്ലക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് CAPS എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയറിക് ഇമേജിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് MI. ഇത് ശനിയുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റോസ്ഫിയറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇമേജസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റകളും കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ISS. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശനിയുടെയും അതുപോലെ അതിന്റെ ഫ്ലൈവേയുള്ള ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജ് എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാമറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഇതിന് ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും ഒരു നാരോ ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റഡാർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് റഡാറും ഉണ്ട്, പാസീവ് റഡാറും എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്റ്റീവ് റഡാർ പവർഫുൾ വേവ്സ് ടൈറ്റന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തിക് വേവ്സ്, റേഡിയോ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളായിരുന്നു റഡാർ. ഇത് ടെറൈൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ സോഴ്സ് RTG. ഇത് സീബാക്ക് ഇഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സീബാക്ക് ഇഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. തെർമോ കപ്പിൾസ് എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് സീബാക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നൊരു ഇഫക്റ്റിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കൂടി പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പറയുള്ളൂ. Thank you. Then thank you, Adil Krishna. Next presenter is Charudat from Mayamunda HSS. He speaks on TESS. ഇപ്പം അടുത്ത് നാസയുടെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പ്ലാന്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് TESS എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ടെലിസ്കോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഇത്. പിന്നെ TESSനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ. പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സൗണ്ടില്ല അല്ലേ? സൗണ്ടില്ല. ഓ, സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം. അപ്പം ഈ ടെസ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാജക്ടറിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ പച്ച കളറിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണം അതാണ്. ഈ നടുക്കുള്ള ഈ നീല ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ഈ റോസ് കളറിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ടെസ്സിൻ്റെ ഭ്രമണം. അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണത്തിലും കൂടി ഒരു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെസ്സിൻ്റെ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2018 ഏപ്രിൽ 18 ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണ് ടെസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഇതിന്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ് എന്ന ടെലസ്കോപ്പ് എക്സോ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയ മറ്റൊരു സ്റ്റാറിന്റെ മുന്നിലോട്ട്, അതായത് മറ്റൊരു ഗ്രഹം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രഹം അതിന്റെ മുന്നിലോട്ട് ഒരു പൊട്ടുപോലെ കടന്നു പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെസ് ഇത്തരത്തില് ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ടെസ് ഈസ് അതായത് ടെസ് 20,000ഓളം എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സിനെ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കരുതുന്നത് 2 ഇയറിലൂടെ 2 വർഷം. ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ 3800 എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കെപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനേക്കാളും 85% അധികം സ്കൈയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിലായിട്ട് അത് ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും മാസ്, സൈസ്, ഡെൻസിറ്റി, ഓർബിറ്റ്, ലാർജ് കോട്ട് എല്ലാം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റോക്കി പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഹാബിറ്റ് സോൺസ് ആൻഡ് ദർ ഹോസ്റ്റ് സ്റ്റാർ. ടെസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് പ്രൈം ടാർഗറ്റ് ഫർദർ ചാർലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ്. അതായത് ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിനായിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡ് പ്രൈം ടാർഗറ്റ്സിന്റെ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി അയച്ചതാണ് ടെസ്. ഹൈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത നോവൽ ഹൈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അറൌണ്ട് എർത്ത് വിത്ത് എൻ അപ്പോജി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൂൺ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂണിന്റെ ട്രാജക്ടറി ഓർബിറ്റലിലും കൂടി കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥമാണ് ടെസ്സിന് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. അതായത് ഈ ടെസ്സിന്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 24 ഡിഗ്രിയിലുള്ള 4 ക്യാമറകൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ 96 ഡിഗ്രി വരെ കടന്നു ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് അതായത് ടെസ്സിനുള്ളത്. അതിപ്പം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഒരു 24 ഡിഗ്രി വൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ടെസ്സിനുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 ക്യാമറകൾ, അതായത് 96 ഡിഗ്രി സർവൈലൻസ് 4 ക്യാമറകളുണ്ട്. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി ഓരോ ഇതിലായിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ഭാഗമായിട്ട് ഇതാക്കുകയാണ്. അതായത് കെപ്ലർ നിരീക്ഷണക്കാണ് 85% അധികം ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. So its operation, TESS started science operation in 2018 July 25. The first announced from the mission was observed on comet C 2018 എന്ന കോമറ്റിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് ഇതിൽ ടെസ്സിസ് പാക്കേജ് ഫോർ വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ CCD ക്യാമറാസ് ആണ് എന്തുള്ളത് ടെസ്സിലുള്ളത്. ഈച്ച് ക്യാമറ ഫീച്ചർ വിൽ ലോ നോസ് ലോ പവർ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് പിക്സൽ CCD ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ MIT ലിങ്കലിൻ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 ക്യാമറകൾ വെച്ച് ആകാശത്തെ മൊത്തം നിരീക്ഷിക്കാനാണ്. ടെസ്സിസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സയൻസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോമറ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇതാക്കിയത്. പിന്നെ ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഡിറ്റക്ടർ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ സൂപ്പർ എർത്ത് ഇൻ പൈമൻ സിസ്റ്റം. പൈമൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ എർത്തിനാണ് പിന്നെ അത് കണ്ടെത്തി ആദ്യമായിട്ട് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്നും. ഓക്കെ കൈ Okay, thank you, Charudat. And next we invite Adarsh for presenting his Rosetta mission. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ആദർശ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയ് 7 ഒരു കോമറ്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരിമോ ഗാരസിമെങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന കോമറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, P67 എന്നും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ അത് ഇറങ്ങിയത്, അതായത് അതിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 12 നവംബർ 2014 ഡേറ്റിലാണ് അത് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ അതായത് ഈ ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്
ലാൻഡർ ഓൺ ദ കോമറ്റ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ ആ കാണുന്നത്. ഇതതിന്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പാത്ത് പോകുന്ന റോസറ്റ പോയിരുന്നത്. അതിപ്പോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതില്. ഇല്ല, ഇത് അതിന്റെ ഒരു അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം, അതായത് ആ കോമറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ്. അവിടെ അത് റോസറ്റ് അതിനുള്ള ഓർബിറ്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള. അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിലുള്ള സയന്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. എലിസ്, ഒസിറിസ്, വിർട്ടിസ്, പിന്നെ മിറോ, കൺസേർട്ട്, RSI എന്ന് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ്, അല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. എലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇമേജിംഗ് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ആണ്. അതിൽ ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഒസിറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഈ ഒസിറിസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ജർമ്മനിയാണ്. പിന്നെ വിർട്ടിസ് അത് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമൽ ഇമേജിംഗ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് കൺസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡീപ്പ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് കോമറ്റ് യൂസിങ് റഡാർ. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഇതിൽ പ്രൊജക്ടറിൽ കാണുന്ന ഇത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് റോസിന, അതായത് റോസറ്റ ഓർബിറ്റർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അയോൺ ന്യൂട്രൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത്, അതായത് മിഡാസ്, കോസിമ, ജിയാഡ, RPC ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതിൽ ജിയാഡയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രെയിൻ ഇമ്പാക്ട് അനലൈസർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ. ഇത് അനലൈസ്ഡ് ദ ഡസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ദ കോമറ്റ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, പിന്നെ മൊമെന്റം, സ്പീഡ് എക്സെട്ര. പിന്നെ താങ്ക് യു. അതിനിടയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആനിമേഷൻ, അതിൽ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസറ്റ പോയതിന്റെ പാത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ പച്ചയാണ് കോമറ്റിൻ്റെത്. ഇതാ ഇതിന്റെ മറ്റൊരിത്. അതിന്റെ ഷാർപ്പ് ടേണിങ്ങിന് കാണണം. അത് അവിടുത്തെ ലോ ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ആ ഷാർപ്പ് ടേണിങ്ങിന് ഓർബിറ്റ് കയറിയതിനു ശേഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Adarsh, for your presentation. Next item is an exceptional item. Mr. Bharat from Mayamunda Higher Secondary School ആണ്. ഭരത് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ്റെ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇപ്പോൾ +1 പഠിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സ്പേസ് ക്യാമ്പിനകത്ത് ഒരു സോളാർ സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതേപോലെ 5 minutes പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെയിം പ്രോജക്റ്റ് വാസ് പ്രസന്റഡ് അറ്റ് VSSC. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് VSSCയുടെ ഡയറക്ടർ LPSCയുടെ ഡയറക്ടർ സോമനാഥ് സാറിൻ്റെ ചില നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് 3 times more time than the previous presentation. Okay, 15 minutes are allowed for this presentation, so we take it as an important one. And ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഭരത്. ഞാൻ മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ വേദിയിൽ ഇതേ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വരുണിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രൊജക്റ്റ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് പല വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും അവിടെ നിന്ന് പല എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ സജഷൻസും മറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ സജഷൻസും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായ വേർഷനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം ആസ്ട്രോണമിയുടെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പറയാ അത് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൺഡൗട്ടഡ്ലി പറയാൻ പറ്റും അത് റോക്കറ്ററി തന്നെയാണ്. റോക്കറ്റ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആകട്ടെ, ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൾ ദ വേ ബാക്ക് ടു ദിസ് ക്രേസി ഓൾഡ് ചൈനീസ് എംപറർ ഹു ട്രൈഡ് firecrackers to his chair to Tipu Sultan and this awesome painting at the Wallops Flight Facility NASA that got Dr. APJ Abdul Kalam by surprise. Today, many countries in the world have developed indigenous technologies as far as launch vehicles are concerned. From the Falcon 9, the Falcon Heavy, the Delta IV, the Atlas V, and our very own PSLV and the GSLV Mark II and Mark III. But the biggest problem with rockets is that they have a huge appetite. The GSLV Mark III, for instance, consumes around 554,000 kilograms of the mass is part of the total 640 tons that the whole rocket is comprised of. So, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ how do you solve this particular defect of rockets is what we thought about, and we came up with this small idea of using a simple 12th standard physics concept of using something called the Van de Graaff generator to launch a rocket, which was kind of fanatic. And the previous time, in paper, we had got a pretty good results. So the design was quite simple. We had two huge 25 megawatt Van de Graaff generators, each placed one on the ground and one at the bottom of the rocket, and between them we had a separation. So when that was removed, we would just launch the rocket off, and it was basically integrated into the by replacing the first stage of the PSLV. But when we asked it to experts, we received that this idea was quite impractical because of the fact that ഇത്രയും വലിയൊരു Van de Graaff generator, ഇത്രയും capacity ഉള്ള ഒന്ന്, it is quite difficult to build. It has not yet been built, and there is a very small possibility that we might ever be able to do so. So another was that a huge amount of heat that would be liberated, and also that such a huge amount of force might just rupture the whole area, and you might even have earthquakes all around, the whole surrounding area. So ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിസൈൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഡിസൈനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്. സോ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ദി SORS V2, which is the short form of suborbital reusable spacecraft version 2. We presented the version 1 at VSSC, and we got opinions from Somnath sir, as well as at LPSC when we got it from Narayanan sir as well. And that was basically about launching a suborbital vehicle to all the way till 100 kilometers. But even then, we had to face a lot of practical difficulties. So the version 2 is quite simple. So before we begin, the first thing to understand that there are three airplane-like things here. And the one on the middle, which is called the White Knight 2, is basically the suborbital vehicle. The rest 2 is part of the mothership, which carries it to an altitude of 15,000 kilometers, which is basically 15,000 meters, which is equal to 15 kilometers. So we thought, why don't we replace this White Knight 2 with our very own simple design? So when we did it, the design would somewhat be like this. So the complexity of the design was reduced considerably. So the design is basically like this. We have a 5 megawatt generator at the launch pad, which has a diameter of 2 meters, and one on the bottom of the vehicle, which has a diameter of 1.5 meters and which has a capacity of 3.5 megawatts. Between them, we'll keep a separation which stops the vehicle from blasting off when we don't want them, or when they are not supposed to. And when the time is right, we break the shackles, we remove the separation, and we just let the vehicle go all the way up. So coming back to the mathematical part of it, I can calculate the voltage of the generator on the rocket as 3.5 megawatts, as I said, as well as that on the ground is 5 megawatts. We know of this equation, V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by R. We can calculate the charge accumulated on the generator on the ground and the rocket as 1.11 into 10 raised to minus 3 coulomb, and that on the rocket as 0.583 into 10 raised to minus 3 coulomb. Now, to find out the resulting repulsive force, E equal to 9 into 10 raised to 9 into 1.11.
which is derived out of the equation E equal to 1 by 4 pi epsilon 0, sorry, F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into QGQR by D squared, and we could calculate the value of F as 5,83,333 newtons. So we know, as per the second law of motion of Newton's motion, we know that F equals ma. We can calculate, we have actually made use of a system, or the vehicle's total weight is approximately equal to 10 tons, which is kind of a bit more than the weight of the White Knight 2, because you have to add the weight of the Van de Graaff generator as well. So we can find the mass of it as approximately 1020.4 kilograms, and we know that F equal to ma, so you can calculate a value of acceleration easily by dividing F by m, and you get the acceleration as 571.67 meters per second. So the next thing to do was to calculate how high we would be able to launch the suborbital vehicle with this particular design. So as in the projectile equation, the height equals u sine squared theta by 2g, we could calculate the total height that this thing would go as 16,673 meters, which is I've written as 16.673 kilometers. So as I said, the mothership actually carries this particular White Knight 2 in an altitude of 15 kilometers and just releases it down, and from there the rocket engine is fired and people can get to space. So to give you a better idea of what I've been trying to say, I've basically made a small drawing here. So this is the sea level, or the launching station, where it is 0 meters from the ground, and from there, after the launch at an altitude of 16,000 meters, which is 16 kilometers, the Vx is basically separated from our design, and then like how Virgin Galactic Spaceship 2 does, the White Knight ignites its rocket engine and goes to an altitude of 120 kilometers, and from there it descends, and basically it opens its wings and glides all the way back down without causing any much problems, and of course the complexity of the design has considerably been reduced. So the merits of this particular idea is that the White Knight 2 is basically has a mass that is much less compared to that of the mothership. So a whole lot of fuel has to be spent to just carry the White Knight 2 to an altitude of 15 kilometers. So by completely removing this particular thing, you'll be able to save a whole lot of money, and also the fact that it is green and clean. So there is no pollution, there's no spending of fuel, and I don't think there's much of a problem in it. And also the fact remains that it has a potential to popularize space tourism, because we have been talking about space tourism being the thing for the future. You're going to go to the moon, you're going to build a hotel there, and we might be going to the moon and having a night there by like 25 years or something. By the age of Kuti sir, you might be having a hotel there, and people like Ajay sir would be owning such things. So also the fact remains that this particular idea can also be integrated into reusable launch vehicles, as ISRO and other space agencies are trying to build, because you don't actually have to take it to huge altitudes as well. And also using this idea, you can also use it to launch things to launch cargoes to space stations, because they are considerably at lower altitudes. And the challenges are the fact that, as I said, handling the amount of heat and the atmospheric drag that comes into play. We didn't do the calculations as far as that was concerned. I had to consult it with more experts, so I'm looking forward to gather the mathematics and see how the final result of things would come. And maintaining the separation is a big problem as well. But if I compare this particular design to the previous one we had, the complexity has been reduced considerably. When we used a 25 megawatt generator, which I don't think we'll ever be able to build in the near future, or probably it's quite impossible. But I've replaced it with physically possible generators that scientists say are possible to make in certain pressurized conditions. So another good news that I should give you is that when Virgin Galactic charges $250,000 and Blue Origin charges $300,000, we could give you a 50% reduction discount for taking you all the way to space. Or probably, if this really is a good idea, then you could be able to get to space
with this price of an airliner ticket in the next 50 years, if this is not fanatic, if this is a possible idea. So I'll need the assistance of you experts right here to give me more assistance on it. I'm not sure if it will work the same way as I think it will, because I'm not an expert as far as rocket science and such things are concerned, because I'm only an 11th standard student. And until now, we have received a lot of support from a lot of people. So I'd like to thank all of them for their support. So the first is Sri Somnath sir, who is the director of VSSC, because when we went to VSSC, he had given us a lot of tips and a lot of things to include into this project. And it was because of him, as well as the director of LPSC, Sri Narayana sir, who gave us a lot of tips, and which basically made us think of this particular idea, which was the version 2 instead of the version 1, because till then we had thought about something that had like 10 times a more complex design. So only because of him, who said that this thing is not that practical, you have to do something else, you have to reduce the acceleration. So that is the only reason that we were made to rethink of this one. And the next person whom I'd like to thank is our very own PJ Bhatt sir and his Bahyakasha. I had received a whole lot of information from Bahyakasha, and he had scolded me a few times for asking the same questions again and again. But that's the way it has to be, right? So and of course, Jayaraman sir as well. Jayaraman sir has given us a whole lot of assistance, as far as Varun had consulted him a lot of times, and he had given Jayaraman sir had given him the tips and what it had to be done. So he basically laid the basement, so not the basement, the base as far as this project was concerned. And of course, there's no way I cannot thank Putti sir, because he's the only person behind all these things, and he's the only person who is responsible for me being able to stand here and speak to all of you guys. And a lot of other things, other people, but including Kiran Kumar sir and Simil sir, both of them are from LPSC. We have had chance to speak to them. A few people among you guys have been able to speak it with Kiran Kumar sir. Simil sir was a person who came to Varun's school at the time of the International Space Week. So we thank all of them as well. Of course, we also thank Surya Kiran, Madhav, Ananda, Jeevani, Deepthi madam, and Shinod sir, who are Varun's friends and teachers. And of course, I would like to thank, last but not the least, our very own Ashika and Adarsh, who presented the first project here, which was based on the Van de Graaff generator. They included it in a landing system, but we thought of using it for a launching system. It was only because of you guys that we had the spark in this particular spark. So thank you guys, thank you very much. So these are the references that I collected information from. Of course, Bahyakasha, as I mentioned before, and the textbooks and a lot of links in the internet. There are a few other things as well. So if you really need them, I can connect the whole things, because they're only written in my other written thesis, the written paper. So if you really need them, I can give it to you. So once again, thank you for listening to my speech, and thank you for being quiet. Thank you for not booing at me, and thank you very much. Good evening. I enjoyed this session very much. Very nice to see youngsters preparing, doing some studies, preparing and coming and presenting their ideas. Totally there were 5 presentations. I will group them into 2 parts.
One is, of course, Bharat's presentation. We'll separately talk about it. 4 presentations by Ashik, Adil, Charudat and Adarsh. All were excellent presentations. Their efforts of collecting information on various missions, their importance, and going to the depth of the technologies involved is exemplary. First, coming to Ashik Yusuf, who talked on Voyager 1. I liked his presentation material, the way he collected the presentation material, and then the way he explained the whole thing. The content of the presentation material was also almost complete, I would say. He has covered almost all aspects of Voyager 1. In fact, I was wondering, in the end, if myself and Jayaraman, at least myself, we were to ask a question to him on this, what is it I was imagining some question, but he would answer that question in the next next sentence. So he was going like that in a short span of 5 minutes. The way he covered about Voyager 1, hats off to you, Ashik Yusuf. Adil, he gave a presentation on Cassini mission. Cassini mission is a very, very important mission. You know, much of about Saturn, what we know today, and the Saturn satellites, what we know today, is all because of Cassini. Of course, earlier missions have found out some things, but Cassini is the one which has given us the depth into the knowledge about the Saturn. Especially the last maneuver they did of plunging into the rings. Something which was, we were all so thrilled during those days. Our Bhayakasha was active when that was so much of discussion we had in Bhayakasha, I remember very well. Adil covered the aspects of Cassini. His presentation was very nice. I'm going to give a very frank opinion here. His presentation was very nice, but he could have improved slightly on the slides and the contents. That's what my feeling is. But Adil, you have covered all major aspects of information about Cassini, that too within a very, very limited period of 5 minutes. Okay. First of all, making a presentation in 5 minutes itself is a challenge. Okay. Coming to Charudat, it's always a pleasure to see this boy anytime. I am telling you. He comes in, I have seen him in multiple base camps, and his attentiveness, his questions which he raises. Today also I have seen a jhalak of it. He talked of TESS, very recent mission. TESS is somewhere in between Hubble telescope and JWST, James Webb Telescope. He made a statement in between, you might have seen. TESS is going to provide the data for the purpose of shortlisting the observations meant for JWST. Fantastic observation he has made. His coverage on TESS, though the slides which he put were all descriptive, should not be that descriptive, the slides. But it had contents definitely. But the presentation he did. In fact, here, I don't know whether I am a right person to come and talk here because most of you made a presentation in Malayalam plus English. And Charudat used more of Malayalam. I have seen it. Okay. It's very nice to see that. But I could understand much of it because you are using English words in between. Okay. So, Charudat has presented very major aspects of TESS mission. In fact, couple of things which he presented I am not aware of. I was not aware. I came to know today from Charudat in a span of 5 minutes. Hats off to Charudat. Adarsh, next presentation was by Adarsh. Once again, a very, very, very important mission. It was a milestone mission, Rosetta Philae. Planning a mission to target a comet and make it to land on the comet is something which was very challenging. And Adarsh put it up very nicely through his presentation. Content of the presentation was quite good. Okay, the way he has presented, it could have been slightly better, I feel. Not undermine. You have
presented very well. You have collected a lot of information. Perhaps I think others had some problem with the time of 5 minutes. I felt like that. Okay. These 4 presentations were excellent. Considering the fact that only 5 minutes were given, I know when they prepared the presentation material, I doubt whether they were told 5 minutes. Was it so? They were not told. Look at these boys. Look at these boys. They have made the presentation material, prepared it. When you told it 5 minutes, and they have tried to cover in 5 minutes. I tell you, sir, challenging. It is very challenging to make a presentation for 5 minutes on these kind of missions, covering important events. All 4 of them have done extremely well on this aspect. Okay. I would like to talk separately about Bharat's presentation. We are proud of you, Bharat. I have watched his presentation which was made last time. In fact, he had sent me the video. Immediately after the program, I got the video somewhere in the evening. And I put it up. It was put it up in Bayakasha also. Some good discussion also has taken place. That time. And when he presented this, sent me this paper and told me he wants my comment, whatever comments, it also came in my mind, well, this is not doable. This is not doable. First version I am talking of. But the way you have gone about, you and your friends, Varun, yourself and other friends, because other friends also have contributed. The way you have gone about and modified it based on the comments and took it up for suborbital flight towards space tourism is something very, very interesting. Okay. The way you have tried to reduce the Van de Graaff generator, try to bring it down to a level where you can say maybe it can be done. Okay. So it is nice. I am not an expert on this aspect of Van de Graaff generator, so I can't comment much on that. But in any rocket launch, the most toughest regime is the earliest part of the launch, passing through the first layers of atmosphere. Okay. So planning something, suggesting something out of the box, which can overcome this put it to a height of 16 kilometers is something interesting. I want to comment on because this physics of it, I don't understand much, so I'm not an expert there. But your presentation skill, your slides and contents, excellent. They were excellent. At this age of 11th standard, all of you, it is not only Bharat, you and your friends, all of you, keep it up. This kind of a skill, which will take you a long way. I tell the same thing to remaining 4 also. Your efforts are exemplary. The way you have put your efforts to put together information and present it in 5 minutes, hats off to you. It's a pleasure that I could sit here and watch all 5 of you doing this. Thank you so much. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ 2 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ ക്യാമ്പ് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്രയും വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ ഈ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കുട്ടി സാറിൻ്റെ ആ എഫേർട്ട്, തുടക്കം മുതലുള്ള എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ വളരെ മതിപ്പോടു കൂടി കാണുകയാണ്.
സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടി ഒരു കയ്യടി എന്തായാലും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈ സെഷനിൽ വാലിഡിക്ടറി സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആന്റണി സാറാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് നടത്തുന്നത് അജയൻ കാവുങ്ങൽ സാറാണ്, കാലിക്കറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ. ബഡ് സാർ, അബ്ദുൽ കരീം തൊട്ടോളി, ദാമോദരൻ സാറ്, കുട്ടി സാറ്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഏതാനും 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ സമ്മാനിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇനാഗുറൽ സെഷൻ തൊട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ 2 പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. VP ബാല ഗംഗാധരൻ സാറ് VSSC-ന്ന്, പിന്നെ അതുപോലെ രമേശൻ പാലേരി സാറ്, ഇവർ 2 പേരും ULCCS-ന്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ഗാലക്സി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സുകളെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടി. LPSC-യിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് സാറ്, ഗണേഷ് രാജ് സാറ്, ISRO-യിലെ, പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ഡിസ്കഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള 2 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടി. കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും. സുജിത് സാറിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സും റഫീഖ് സാറിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം നിറഞ്ഞതും വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ PJ ബഡ് സാറിൻ്റെ വണ്ടർഫുൾ ടോക്ക്, അതും നമ്മൾ കേട്ടു. അങ്ങനെ അവസാനം കുട്ടികളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ മതിപ്പോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇനി വരാനുള്ള കുട്ടികളും 1-2 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇതേ രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ അവസാനത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളും. ഇപ്പം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഈ ടോക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. CURISE.in എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഈവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും പല സെഷനുകളും ഈ ഓർഗനൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല ടോക്കുകൾ